welcome to a new video. Today we are going to talk about the activity Think Pasha, page 20 in your textbook. This video is about a writing lesson. By the end of this video, we'll be able to write about what people used to, had to, were able to do centuries ago. Let's get started. So as I told you, in this video we are going to see how to write an article about what ancient people used to, had to, and were able to do centuries ago. So in this video we are going to focus on three things, namely what ancient people used to, had to, were able to do centuries ago in terms of their lifestyles, يعني أسلوب العيش, eating habits, يعني طريقة الأكل بالإضافة إلى beliefs أو المعتقدات. So guys, in this video I'll be showing you how to divide your article into paragraphs. إذن في هذا الفيديو سوف نتكلم عن كيف يكون مقال أو المقال الذي تكتبونه يتكون من عدة فقرات. إذن in this article we will have 5 paragraphs. إذن في هذا المقال سوف يكون لدينا 5 فقرات. The first paragraph is the introduction and the last paragraph is the conclusion. Now in between we have 3 paragraphs which we call the body. إذن في كل فقرة in each paragraph we will tackle an idea. So في كل فقرة سوف نتكلم عن موضوع. إذن في الفقرة الثانية بعد المقدمة سوف نتوسع في what ancient people used to, had to, were able to do centuries ago in terms of lifestyles. في الفقرة الثالثة سوف نتحدث عن eating habits، يعني ماذا اعتاد القدماء على الأكل. وفي الفقرة ما قبل الأخيرة أي قبل conclusion سوف نتحدث عن their beliefs، يعني المعتقدات. إذن هيا بنا. كما تعلمون أول شيء في كتابة مقال هو يجب أن نكتب an introduction، يعني مقدمة. So for example we can write centuries ago، يعني قرون أي في القرون السابقة centuries ago our ancestors used to live differently. In other words, we don't really live as the ancient people used to. Our lifestyles, eating habits, and beliefs are undoubtedly dissimilar. Dissimilar يعني different. إذن هذه هي المقدمة. الشيء الذي أريد أن أركز عليه في المقدمة هو what we call the topic sentence. So you should write a topic sentence which is centuries ago our ancestors used to live differently. In other words, we don't really live as the ancient people used to. إذن هذه هي topic sentence. إذن بعد topic sentence تقومون بكتابة الأفكار التي سوف تتوسعون فيها في البادي. باللون الأحمر لدينا our lifestyles. إذن الفقرة الأولى سوف تتحدث على our lifestyles. ثم باللون الأخضر لدينا eating habits. الفقرة الموالية سوف تكون مخصصة فقط ل eating habits. والفقرة الثالثة سوف تكون مخصصة ل their beliefs، يعني لمعتقداتهم. إذن الفكرة هي أنه عندما تقوم بكتابة an article أو مقال تقوم بكتابة introduction ثم في النهاية تقوم بذكر الأفكار التي سوف تتوسع فيها في البادي أو في الجزء الموالي. إذن كما قمت بكتابة our lifestyles, eating habits and beliefs، كل فقرة سوف تتحدث على فكرة من هذه الأفكار. إذن the next paragraph is going to be about what ancient people used to, had to, were able to do centuries ago in terms of their lifestyles. So we continue our article. So to begin with، إذن دائما عندما تقوم بذكر الفكرة الأولى يمكن أن تقوم باستعمال link word أو أداة ربط أو كما تسمى أداة استفتاح. For example, you can write to begin with، يعني firstly الفكرة الأولى to begin with. إذن to begin with our ancestors used to spend more time together at home. For example, they used to tell jokes, anecdotes and stories
which taught young people about moral values. إذن هذه هي الفكرة الأولى. وعندما تريد أن تقدم مثال تقوم باستعمال for example. إذن for example, they used to tell jokes, anecdotes and stories which taught young people about moral values. On the contrary to ancient people, يعني على عكس, on the contrary to ancient people, we rarely spend time together. In fact, we spend most of our time either at work or online. إذا هنا توقفنا عن ذكر الفكرة الأولى ونريد أن نضيف فكرة جديدة. في هذه الحالة سوف تقوم بكتابة moreover. إذا moreover تعني بالإضافة. moreover. إذا moreover, centuries ago, people had to ride camels and horses to travel long distance. However, we don't have to ride animals nowadays unless we want to take a selfie with them. إذا قمنا بكتابة الفقرة الأولى التي تتحدث حول what ancient people had to, were able to and used to do in their lifestyles. الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية التي سوف تكون مخصصة ل their eating habits. عندما نقوم بالانتقال من فقرة إلى أخرى نقوم بترك فراغ and we indent the first line ونقوم بترك فراغ صغير لكي نوحي إلى المصحح أو الأستاذ أننا قمنا ببداية فقرة جديدة. ثم نقوم بكتابة furthermore. ما معنى furthermore؟ furthermore هي أداة ربط تعني بالإضافة، يعني بالإضافة إلى الفكرة أو الفقرة الأولى التي تحدثنا فيها عن lifestyles. الآن سوف ننتقل إلى فكرة جديدة وفقرة جديدة وهي eating habits. إذن furthermore, in the past people used to eat healthily because they were able to grow their own crops. They also were able to cultivate the lands along the banks of rivers and grow organic vegetables. However, in the present, people no longer eat healthy food. They prefer eating junk and fast food such as pizza, tacos, and French fries. As a result, we have more diseases than our ancestors used to. الآن أنهينا معالجة الفكرة الثانية وهي eating habits. الآن سوف ننتقل إلى الفقرة الثالثة والتي سوف تكون حول beliefs, what ancient people used to believe. So, the next paragraph سوف نقوم بكتابة in addition to. كما رأيتم نقوم بكتابة to begin with للفقرة الأولى، ثم الفقرة الثانية furthermore يعني بالإضافة، ثم الفقرة الثالثة المخصصة لbeliefs نقوم بكتابة in addition to lifestyles and eating habits, our beliefs were different from the people who lived centuries ago. يعني بالإضافة إلى lifestyles أسلوب الحياة and eating habits والعادات أو عادات الأكل, our beliefs were different. الآن سوف نتحدث عن their beliefs يعني معتقدات القدماء. إذن in addition to تعني بالإضافة. So, in addition to lifestyles and eating habits, our beliefs were different from the people who lived centuries ago. The ancient people used to believe in multiple gods. For instance, ancient Greeks used to believe in many gods who had superpowers, such as gods of the sun, the wind, and thunder. The ancient people also used to think that there was a life after death. For example, the ancient Egyptians used to mummify and bury their pharaohs with amulets and jewels because they thought that they would give them eternity. Our ancestors also used to worship artifacts made of wood, clay, and dates. They even used to eat their supposedly gods when they were hungry. إذا قمنا بكتابة الفقرة الثالثة المخصصة ل their beliefs. الآن ننتقل إلى الخاتمة. إذا عزيزي الطالب عندما تريد أن تكتب خاتمة تقوم باستعمال the link word أو أداة الربط المتمثلة في to conclude يعني في الخاتمة to conclude. To conclude, although our lifestyles, eating habits and beliefs were quite different from those who lived centuries ago, we still clearly have some similarities
that we share as human beings. وبهذا نكون قد أنهينا كتابة the article أو مقال حول what ancient people used to, were able to, and had to do centuries ago. إذا الخلاصة أعزائي التلاميذ، عندما تقوم بكتابة مقال يجب أولا في المقدمة تقوم بذكر الأفكار التي سوف تتطرق إليها في الفقرات الموالية، كما قمت بكتابة our lifestyles. إذا هذه الفقرة تتحدث عن lifestyle، ثم eating habits. الفقرة الموالية تتحدث حول eating habits. الفقرة الثالثة حول beliefs. عندما تقوم بكتابة فقرة يجب أن تترك سطر ثم تترك مربع وتقوم بكتابة الفقرة. عندما تقوم بذكر الفكرة الأولى بحبذا تستعمل أداة ربط مثل to begin with أو firstly. ثم عندما تنتقل إلى الفقرة الموالية تقوم بكتابة furthermore أو moreover يعني بالإضافة. ثم الفقرة الثالثة in addition to يعني بالإضافة أيضا. عندما تريد أن تقدم مثال هناك عدة عبارات منها for instance, for example, such as. وعزيزي الطالب لا تنسى باستعمال أدوات الربط مثل on the contrary, however, moreover, as a result إلى آخره. إذا كان هذا عزيزي الطالب كيفية كتابة مقال حول what ancient people used to, were able to, and had to do centuries ago. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.